Welcome to this session of the Europe Gathering in Oslo, Norway. I'm so happy to welcome you all. And just for my Norwegian viewers, velkommen til Europasamlingen denne middagsstund her i Oslo i Norge. Today is a historic gathering for our movement, European Apostolic Leaders. Det er en historisk samling for vår bevegelse. For the first time I know of, we have 5 distinguished ambassadors on the same podium in an evangelical Pentecostal Christian meeting addressing issues of great importance in our society today. Første gang, som jeg vet, i våre sammenhenger, hvor vi har 5 ambassadører, ærverdige ambassadører, som tar for seg viktige spørsmål for våre samfunn i vår verden i dag. We're going to discuss the importance of religion in their nations and around the world, the significance of it, as well as challenges for religion. And frankly, I've given them all pretty free hand to share from their hearts, to say actually whatever they want to say. That's how we actually do it when we're Pentecostal Christians. We don't really like too much of a manuscript. Erik Solheim, you know everything about that. Of course, you've spoken in many such meetings. So the 5 distinguished ambassadors, in order not of importance, but alphabetically from the English alphabet, who will be addressing us here in Studio 28, as well as on television live, on TV Vision Norway, Sweden, and many of the nations of Europe and beyond. First, and I say, although I would love to say it's the most important, because I've been twice in Egypt within the last year. And my wife Aina and our baby Selma have been so blessed to be with the Ramadan family so many times, even with our baby. Ambassador Ramadan, we're not going to ask you up yet, but please stand up. Let's give Ambassador Ramadan of Egypt a great hand. And then again, maybe soon the most populous nation in the world, from the great nation of India, another great ambassador who we have also learned to dearly love is Dr. Bala Bhakar of India. Give him a big hand. And the third, another man that I've grown to dearly love. And maybe it's not very politically correct to say that in our days, but the man who introduced me to him is the ambassador of Russia, Teimuraz Ramishvili. So Dr. Todung, Mulya, Lubis of the great nation of Indonesia. And then another man that we also, I happen to love all these men. So that's the way it is, I mean, I'm talking about Christian love, it's nothing more than that. Relax. Is the ambassador of the great nation of Kazakhstan, where I visited for the first time in 2003 and had a glorious time there as well. Ambassador Yerkin Akhinzhanov. Welcome. 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 And then I must say my favorite Norwegian ambassador, favorite Norwegian politician. He's a socialist and I'm not, but I don't care. Because this man, I love him, and I think actually he can't help. He loves me as well. So Erik Solheim. And through Erik, I've gotten to know several, both of these ambassadors and others. So that's amazing to know each other and the trust that you show me. So again, we will try to do a little bit translation, but not a very heavy translation, because a lot of Norwegians understand English. But you have to give a gist of it. And so we'll try to do a balance of that. And I would like to the floor, Ambassador of the Arab Republic of Egypt,
Amr Ramadan. Please welcome him. Thank you, sir, and I'm very proud to be with you today. Jeg veldig stolt av å være her med dere I dag. I wish you a very fruitful and pleasant meeting. Jeg ønsker dere veldig fruktbærende og fint møte. And actually, when yesterday I was looking again to what kind of remarks I would like to share with you at this meeting. I går kveld når jeg kikket for å se hva slags bemerkninger jeg ville bringe fram I dette møtet. I came across the title, which is the significance and freedom of religion. Og da kom jeg over titelen for dette sesjonen, som betydningen og friheten for religion. So I thought there is a word missing, so I called Pastor Torp. I said, significance of what? Ja, så jeg synes det var et ord som manglet, så jeg ringte Pastor Torp og spurte betydningen av hva? He said the significance of religion and freedom of religion. Og da sa han betydningen av religion og friheten for religion. And this is actually the first time, I'm 59 years old, first time I see the word significance of religion. Og jeg 59 år gammel, dette første gang jeg har sett ordet betydningen av religion. So I googled it. Så jeg googlet det. And it was interesting what the internet is full about definitions or description, to be more specific, about freedom of religion, about significance of religion. Det interessant å se at internett fullt av beskrivelser av betydningen av religion. But basically there are 5 points that I found. I go very quickly on them, not to waste your time. Aller mest det 5 grunnleggende poenger som jeg vil bringe. Giving meaning and purpose to life. Det å gi mening og hensikt med livet. Reinforcing social unity and stability. Etablere sosial stabilitet. Serving as agent of social control of behavior. Og tjenestegjøre som redskaper for sosial kontroll og atferd. Promoting physical and psychological well-being. Og det å fremme fysisk og psykologisk velvære. And finally, motivating people to work for positive social change. Og til slutt å motivere mennesker til å arbeide for positiv sosial forandring. So I guess with the complexity of today's world, Så jeg regner med at I den komplekse verden vi lever I, these main and other description or definition are very important. Så regner jeg med at disse 5 beskrivelser veldig viktige. So I don't need to dwell on the significance of religion. It's very obvious. Jeg trenger ikke å dvele ved betydningen av religion, for det ganske opplagt. And also there is around 85% of the world population are affiliated to one religion or belief. Så om lag 85% av verdens befolkning tilknyttet en eller annen religion. We are talking about 7.9 billion people, almost 8 billion people. Vi snakker om 7,9 milliarder mennesker, nesten 8 milliarder. So 85% of those are religiously affiliated. Så 85% av dem tilknyttet religion. We have like 32% Christians, 24% Muslims. Vi har 32% kristne, 24% muslimer. And only 0.2% Jews. Og bare 0,2% jøder. While we have 15% Hindus. Vi har 15% hinduer. And around 7% Buddhist. Og 7% om lag buddhister. And around 15-16 remain unaffiliated. Og så det 15-16% som ikke har noen tilknytning. So over the next 4 decades, Christian will remain the largest religious group, but Islam will grow faster than any other major religion. Så I løpet av de neste 40 år så kommer kristendom til å forbli den største, men islam vokser raskere. If current trend continue, so by 2050, hvis de samme trendene fortsetter, så vil vi innen 2050 the number of Muslims will nearly equal the number of Christians around the world. Så vil kanskje antallet muslimer være det samme som antall kristne omkring I verden. Why I'm saying these figures? Because reality suggests that followers of different religions should respect one another. Grunnen til at jeg kommer med dette at fremover så bør de ulike religioner respektere hverandre. If they want to live in peace and avoid historical wars and destruction. Hvis de vil leve I fred og unngå historisk krig og ødeleggelse. Yes. Unfortunately, part of what we see in today's world has to do with the lack of this respect. Og uheldigvis så en del av det vi ser I verden I dag, dette med mangel av respekt.
We need to work towards fostering global integration when it comes to religion. Vi trenger å fostre fram global integrering når det gjelder religioner. We have a serious issue also of north-south divide in integration. Vi har også en alvorlig spørsmål rundt nord-syd-skille mellom religioner. I just want also to touch today, if you allow me, Sure. on an issue that governments and other actors should also reconsider allowing anti-religion rallies in general. Og at regjeringer bør ikke legge til rette for antireligiøse folkemøter. Either they are organized under the pretext of freedom of expression, Enten så organiseres det under skjul av ytringsfrihet, or other factors. eller andre faktorer. We have seen in the past and in other countries the repercussion of this policy in unleashing tensions among the communities. Vi har sett tidligere og i vår tid at dette skaper spenninger mellom befolkningen. Especially when these protesters are not aimed at other fellow citizens, Spesielt når de som protesterer ikke er rettet imot andre medborgere, but at the holy religion with more than 1.9 followers. men mot den hellige religion som har 1,9 milliarder etterfølgere. Milliarder. That is a quarter of the world Det population. er en kvart av verdens befolkning. Yes. I always think that how can a sensible official or politician allow ripping pages from the Quran, for example, Jeg har alltid tenkt at hvordan kan fornuftige politikere tillate å rive i stykker sider fra Koranen in such a disrespectful and provocative scenario? på en slik disrespektfull og provoserende scenario. This shameless and disgraceful event or act Denne skammelige eller uverdige handling eller hendelse can't be in any way perceived as freedom of expression, kan ikke på noen måte oppfattes som frihet for ytringer. especially when it comes from non-Muslims Spesielt når det kommer fra ikke-muslimer, who do not believe in the Quran in the first place. som ikke tror på Koranen i det hele tatt. There is nothing in there to express an opinion. Det er ikke noe der som man behøver å si noen mening om. Actually, such cheap acts infringe on other rights Sånne as the right to freedom of religion Sånne or billige belief, handlinger og rokke ved andres rettigheter som frihet til religion, where individuals, either alone or in community, enten det er individer eller samfunn, with others and in public or private, enten i fellesskap med andre eller i offentlige eller private sammenhenger, are allowed to manifest their religion or belief in teaching, de tillates å manifestere sin religion og tro gjennom undervisning, practice, worship, and praksis, observance. tilbedelse og observering. There is no right in international law Det er ikke that noen rettighet. protesters insult, that allow protesters to insult and provoke Det others. er ingen rettigheter i internasjonal lovgivning som tillater de som protesterer å fornærme andres tro. Can we imagine in a Muslim country Kan vi that se for- rallies are permitted to rip pages from or burn the Bible or the Quran or the Torah? Kunne vi forestille oss i et muslimsk land at det var lover som tillot å rive ut sider og brenne ut sider fra Bibelen eller Toraen? But don't worry, this will never happen Sånt vil because aldri skje. Muslims believe in both Bible and Torah. Fordi vi som muslimer vi tror på både Bibelen og Koranen. One would imagine if a group of people or immigrants in a Western country Man kan se for seg hvis en gruppe immigranter i et vestlig land requested a permission to organize a demonstration where the flag of gays and lesbians to be burned. vi skulle tillate en demonstrasjon hvor flaggene til lesbiske og homofile skulle brennes. Would that permission be granted? Ville man få tillatelse til det? Or even nowadays to organize a demonstration against the extrajudicial sanctions on Russia? Eller i vår tid å ha demonstrasjoner imot sanksjoner mot Russland. And how it affects the whole world, Hvordan det berører hele verden. including the poor in countries outside Europe. Til og med også krigende nasjoner utenfor Europa. So frankly speaking, in every country there are specific topics or action and behaviors that are being criminalized and punished by law.
Så I flere land så det handlinger og ord som blir kriminalisert ved lov. So there are limitations Men det to freedom of expression. begrensninger for ytringsfriheten When it comes to certain topics, når det gjelder visse temaer. for example, like the occurring of the Holocaust, For eksempel dette med holocaust, xenophobia, xenofobi and other issues that always need a comprehensive vision. og andre visjoner som trenger en helhetlig visjon. There is also ruling by the European Court in October 2018 on a similar case in Austria. En dom ved menneskerettighetsstolen I Strasbourg om en slik handling I Østerrike. Let me now turn, I don't want to take much of your time because I have a habit of talking too long. And I was warned to keep on time. Og jeg vil gjerne holde tida. But let me now turn to freedom of religion, which is the second part of the topic of this session. Men la meg nå vende meg til religionsfriheten, som andre del av dette temaet. And I would like to speak about Egypt because this is the area where I'm more comfortable speaking about. Og jeg vil gjerne snakke om Egypt, fordi det et område jeg veldig komfortabel med å snakke om. And let me first assure you that the Egyptian state has been committed to strengthen national unity as a step for further progress and development. Og jeg må forsikre dere om at Egypt har tatt steg for å styrke enheten av hele nasjonen for fremgangens skyld. This is being achieved through the consolidation of the values of justice, equality and citizenship. Dette har vært gjort ved å konsolidere verdiene av borgerskap og citizenship. Ja. The safeguarding of rights and freedoms for all citizens without discrimination. Sikre rettigheter og friheter for alle borgere uten diskriminering. The constitution in Egypt stipulates that freedom of belief is absolute. Grunnloven I Egypt den fastslår at ytringsfrihet absolutt, religionsfrihet absolutt. Also, the constitution guarantees the right to freedom of religious practices and the establishment of places of worship. Og grunnloven etablerer rettigheten til frihet for religiøse tilbedelsessteder overalt. Copts in Egypt are not considered to be a minority in the political sense of the word. Koptere I Egypt blir ikke regnet som en minoritet I den politiske sens av betydningen av ordet. They are a main part of the society and enjoy their full rights as Egyptian citizens. De en viktig del av samfunnet og har fulle rettigheter som egyptiske borgere. Either de facto in real life or de jure in the constitution. Enten de facto I det virkelige liv eller juridisk I domstolene. This fact of the cohesion in the social fabric dette faktum I sammenhengen I den sosiale sammensetningen is a strength of the Egyptian society. Det et styrke I det egyptiske samfunn. Which help it to overcome several external challenges. Som hjelper oss til å overvinne mange ytre, eksterne utfordringer. And even moreover than that, under the presidency of Abdel Fattah al-Sisi, og under presidentskapet av president al-Sisi, since June 2014, siden juni I 2014, there have been several improvements to administrative issues related to churches. Og så har det vært mange forbedringer hva gjelder administrative spørsmål for kirker. Building, restoration and renovation. Og gjenopprette og gjenoppbygge bygninger og så videre. If you allow me, I would like to touch on another point that sometimes you read in an article here or there. Noen ganger så leser man I artikler her og der. About the so-called conversion between Christianity and Islam. Og om dette med omvendelser mellom kristendom og islam. It is normal that some Egyptians make the choice to change their faith. Det normalt at en del egyptere tar valget om å endre religion. And it's entirely the right to do so. Og de har den fulle rett til å gjøre det. And there is no control by anyone over such a conversion. Det finnes ikke noe kontroll fra noen for en sånn omvendelse. Including parents and family members. Inklusive foreldre og familiemedlemmer. So I don't see how some claim there is forced conversion. Jeg kan ikke skjønne hvordan det kan hevdes at det påtvungne omvendelser.
During last year, 2021, I 2021 there has been several efforts at the national level så har det vært mange forsøk på nasjonalt nivå to foster freedom of religion and belief å fostre frihet for religion og tro, and to promote religious freedom. og til å fremme religiøs frihet. That came also with the launching of the National Strategy on Human Rights. Og dette kom også ved at det ble lansert en nasjonal strategi for menneskerettigheter. Unfortunately, time will not allow us today to go through these steps, but I would like very briefly to just mention the titles, and I'm ready to share with any of you after the session Dessverre er det ikke tid til å gå further gjennom alt, men vi vil details. gjerne dele hovedpunktene, og så er jeg veldig glad for å snakke med hvem enn av dere etterpå. First, we have the key achievement regarding legislative and legal frameworks. Og så først har vi denne hovedtingen som gjelder religiøst rammeverk og religious Framework. rammeverk og So, for example, we now have 38 Christian representatives in the House of Representatives, Så nå har vi for eksempel 38 kristne representanter i representantenes hus, and we have 24 Christian senators in the Senate. og vi har 24 kristne senatorer i senatet. And when it comes to the National Council for Human Rights, Og når det gjelder nasjonale it has menneskerettighetsrådet, 6 Christian members out of 24 members, så har 25 members. 6 kristne medlemmer av 25 medlemmer. The second element is the development in the construction of places of worship Det andre er når det gjelder konstruksjon av tilbedelsessteder, and the revival of religious heritage. og det å gjenopplive religiøs arv. There is law that was adopted, law number 80 in 2016, Det var en lov som ble etablert i 2016 regarding the construction and restoration of churches. om gjenoppbygging av kirker. I have many numbers here, but I will not go through them. But Det er mange antall her. there has been a request to legalize about 5,415 churches. Det har vært en anmodning om å gjenoppbygge 5416 kristne kirker. And legalization of other 1,800 churches Oh, that were built without a license. Og 1800 til that do not have a license, som ikke var lisensiert. All this process of legalizing and restoration and renovation is going on. All denne legalisering og tilrettelegging for bygninger pågår hele tiden. The numbers I have is around 2,162. Det er rundt 2162 som jeg har som et Of course, there tall. has been delay during the 2 years of Corona. Selvfølgelig er for det blitt obvious forsinkelser reasons. under koronas 2 år. Same also would go to Jewish sites in Egypt Også når det gjelder jødiske steder i Egypt. and the respect of, for example, not just the worship places, but also cemeteries. Ja, og respekten ikke bare for tilbedelsessted, men også for gravlunder. The third factor of the national efforts is renewing the religious discourse and combating extremism. Og den tredje faktor i den nasjonale plan er å gjenopplive den religiøse diskursen, altså samtalen, og Extremism. bekjempe ekstremisme. That would go through media, through education, through religious teaching, Det and other omfatter areas that media, are very important. religiøs undervisning og andre ting. The fourth would be efforts to promote citizenship. Og det fjerde er satsing på å fremme borgerskap. Because our diversity is the strength of our society. For vår mangfoldighet er styrken i vårt samfunn. And I've come to my last point. Så kommer jeg til mitt siste punkt. Is the Egyptian efforts in the international stage to promote the culture of peace and religious freedoms. De egyptiske satsinger internasjonalt på å fremme internasjonal fred og mellom religioner. Through multilateral diplomacy, through the United Nations, Det er gjennom multilaterell diplomati og gjennom Forente Nasjoner. in January this year, at the General Assembly, the UN General Assembly adopted the resolution submitted by Egypt, Saudi Arabia, and Morocco
I år på FN så vedtok man en resolusjon som ble fremmet av Egypt, Saudi-Arabia og Marokko. In partnership with a number of friendly countries. Og I partnerskap med en rekke vennligsinnede land. Titled Promoting a Culture of Peace and Tolerance. Som het å fremme en kultur av fred og toleranse. To safeguard religious sites. For å sikre religiøse hellige steder. The resolution, of course, has many points, but selvfølgelig har den resolusjonen mange punkter. The time will not allow us to go Men tiden tillater oss ikke å gå gjennom det. But the Egyptian Foreign Ministry is also following international activities into that direction. Men utenriksdepartementet I Egypt følger også internasjonale initiativer I denne henseende. And the Egyptian state in total is also seeking to consolidate the principle of citizenship and national unity without discrimination or exception. Og den egyptiske stat som helhetlig sett jobber for å sikre nasjonal enhet og enhet. And I think I will stop here to have more time to listen to my colleagues and also to give Pastor Torp some relaxation from the translation. Thank you very much. Isn't this great to hear a man who speaks his heart and brings information so we can really think and discuss things? Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Well, wasn't that great? I mean, you don't have to agree, but I love a man who speaks his heart and he listens to other opinions. And that's what I meet in Egypt, more than most places. More than Norway, actually, at least for me. Thank you, Ambassador. And then, straight back from India, Dr. Bala Bhakar, the Ambassador of the Republic of India. Yeah, Republic of India to Norway. And, you know, I had a great meeting with the Chinese ambassador a couple of days ago. Helped by a certain Norwegian diplomat and politician. I'm not going to say his name. And I told the ambassador from China, well, soon India will become the largest nation in the world. Well, we need more babies, he said. Ambassador Dr. Bhakar, please come. Here's your mic. Do you want to speak or shall I ask questions? I can make a few remarks. Yeah, you will do that first, yes. First of all, I want to thank Reverend Pastor Torp. Først vil jeg takke Reverend Pastor Torp for giving me this opportunity and honor. For å gi meg den anledningen og denne ære. I think this the present topic is very important. Jeg tror at dette temaet veldig viktig. And first part of the topic is the significance. Og det første del betydningen. I think ever since man developed consciousness, religion has been very, very important way of dealing with these vagaries of nature. Helt siden menneskeheten utviklet bevissthet, så tror jeg religion har vært en veldig viktig del av vår natur. Both at the individual level and the level of society. Både individuelt og I samfunnet. And then as the society and the world grows, the more and more challenges are being faced. Og I vårt samfunn og I verden som helhet stadig flere utfordringer som vi møter. And religion continues to play very, very important role. Og religion spiller en veldig, veldig viktig rolle. And it's an exercise, it's a continuous process to create internal harmony and also in the harmony in the society. Og det en stadig prosess for å skape harmoni og I samfunnet som helhet. So religion is a very important aspect for achieving this harmony. Religion en veldig viktig aspekt for å oppnå denne harmonien. India has been land of religions. India har vært landet for religioner. We have 3 great religions were born in India. Vi har 3 store religioner som født I India. They have been Hinduism, Det hinduisme, Buddhism and Jainism. Buddhisme og jainisme. But simultaneously, Men samtidig, along with the birth of our own religions, sammen med våre egne religioner, we have been embracing
religions from all over the world. Så har vi omfavnet religioner fra hele verden. And then we had a continuous dialogue and interaction with these religions. Og vi har en stadig interaksjon og dialog med de ulike religioner. And then we kept on learning from other religions. Og vi har lært fra andre religioner. And then modifying our own religions. Og så har vi da tilpasset våre egne religioner. Today you name any religion in the world. Pardon? You name any religion in the I dag world. så kan du nevne navnet på enhver religion i We verden. have that religion in India. Så har vi den religionen i India. But all religions taught great things, the greatest values of human society. Men alle religioner underviste fantastiske ting, de beste verdier i menneskeheten. I don't think that any religion has preached anything against mankind. Jeg tror ikke at religioner har prekt noe som er imot menneskeheten. But all these religious texts have been in a very short and prose form. Men disse tekstene i religionene har kommet med veldig konsise uttrykk. And throughout human history, Og gjennom hele menneskets historie and different people started interpreting in different ways. så begynte ulike mennesker å fortolke på ulike vis. So over a period of time, Pardon? I løpet av en tidsperiode. what have been the original concept texts of religion Hva som har vært i ulike religioners kontekst, have been played around, har blitt jobbet med. and with the more and more challenges, more population growth, Og mer og mer utfordringer og mer befolkningsvekst. there is every need to teach people or educate people. Så er det behov for å lære folk og utdanne folk. What are the basic tenets of religion? Hva som er de viktigste holdepunkter i religioner. And there is every need to prevent Og det er enhver behov for å hindre interpretations or misinterpretations of religion representasjoner eller misrepresentasjoner av religioner that is suiting their own needs. som bare tilpasses ens egne behov. I think this is the challenge that the world faces today. Jeg tror at det er den utfordringen som verden møter i dag. And I believe these religious leaders like Pastor Torp and other distinguished religious scholars here, Og jeg tenker at dette er det som gjelder religiøse ledere som pastor Torp og andre besøkende lærde religiøse ledere her. have a great role to play. Vi har alle en viktig rolle å spille. Today we see millions of people are homeless. I dag ser vi at millioner av mennesker er hjemløse. Millions of people are below poverty line. Millioner av mennesker lever under fattigdomsgrensen. And these challenges are growing Og disse utfordringer de vokser in great multitude day by day. i store mengder dag etter dag. So we need to face these challenges. Så vi må møte disse utfordringene. And all of us have a great role to play in Og this. vi har alle sammen en viktig rolle å spille i dette. Thank you, Pastor. I would stop here and you wanted to ask some questions. Yeah. I'll be happy to answer them. Så nå skal jeg stoppe der, så er vi enige om at jeg skal stille han litt spørsmål. Now, Ambassador Bhakar, you're from the south of India, from Andhra Pradesh, right? Yes. And did you grow up yourself as a religious boy? You know, actually in India, every place has different religions. So my neighbor used to be a different religion. There are different food habits, different costumes, different cultural habits, different ways of dress. So when I was born in a society where everything had been strange to me. Ja. Så jeg vokste opp i et sted hvor naboen og vi hadde ulike religioner, ulike matvaner, ulike kulturelle og klesvaner. Så jeg vokste opp i en verden hvor alt dette var kjent for meg. As a child, the greatest thing that I learned Så det viktigste som jeg lærte, was to develop tolerance det var å utvikle toleranse to different religions, til ulike religioner, different customs, ulike skikker, different food habits, ulike matvaner, different dress styles, ulike kleskoder, different languages. ulike språk. I think this has been a challenge for any child in India Jeg tror at dette har vært utfordring for hvert to barn i develop India. that tolerance to all these diversities. Utvikle en toleranse til alle denne mangfoldigheten. Excellent. Now, living in Norway today, do you find that
do we give respect to the traditional religions of India here in our nation today, like Hinduism, Buddhism, Sikhism, and you mentioned others? No, I understand that Norway is a very, very highly conscious society. Jeg forstår det at Norge er et veldig bevisst land. They are very enlightened people. Det er veldig opplyste mennesker. I think this is also like India. Norway is also a land of spirituality. Og som India så er Norge også et veldig åndelig land. I personally believe that spirituality is above religion. Ja. Above religion, beyond religion. Jeg personlig mener at åndelighet det går utover religion. In that way, Norway and India is a land of spirituality. Og på den måten så er India et åndelig land. Because the different religions, multiple religions, preaches the greater aspect of religion, that is spirituality. Fordi alle religioner preker det som er størst i religion, nemlig åndelighet. The fact that there are hundreds of religions exist in India Faktum at det er hundrevis av religioner som eksisterer i India. only creates the fact of spirituality. Det bare skaper en faktum som er åndelighet. When we see spirituality, Når vi ser åndelighet, we see that religion is only a means of that spirituality. så skjønner vi at religion er bare et virkemiddel for den åndeligheten. So in that way, I feel that as ambassador here, Så jeg føler at som ambassadør her, Norway and India have a great similarity. så føler jeg at Norge og India har veldig likheter. Both societies see spirituality as fundamental to religion and life. Det begge nasjoner ser på åndelighet som fundamentalt for religion og liv. India is a different way of spirituality. Og India har en annen type åndelighet. Norway is a different way of spirituality. Norge har en annen type av åndelighet. In Norway, thinks that Norwegians mostly deal with the nature. Nordmenn de har mest å gjøre med naturen. So they think that through dealing with the nature, they reach spirituality. De tror at ved å omgås naturen, så nå oppnår man åndelighet. So I think that way I enjoy my stay here. På den måten så nyter jeg virkelig oppholdet mitt her. Thank you, sir. Thank you. Shall we give Ambassador Bala Bhakar a big hand also? Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. And all the best. Thank you. Bye-bye. Well, I am really blessed. Isn't it interesting? I don't know if I'm different. Maybe I'm the only Christian leader in Europe who actually cares to listen to people. But I do. So I'm encouraged to listen and to learn. Thank you to both who have spoken now, Ambassador Ramadan, Ambassador Bhakar. And now, Ambassador Todung, Mulya, Lubis. He is actually, I don't know if you like me to tell that, but he's one of the most famous criminal legal scholars in Asia. He's trained in the University of California in Berkeley. And I know this from Asia, So my friends in India, in Asia of high standing, they say, oh, he's a very famous criminal lawyer. So if you need a good lawyer, take him. Dr. Lubis, please come to the podium. Thank you, sir. Thank you, Dr. Jan. Here's your mic. Okay. Thank you to European apostolic leaders and also to Pastor Jan. Takk til europeiske apostoliske ledere og også til pastor Jan. I would like to make a personal reflection, Jeg vil gjerne komme med en personlig refleksjon, not a lecture. ikke en foredrag. I'm a Muslim, Jeg er muslim. come from Indonesia, Jeg kommer fra Indonesia. the largest Muslim country in terms of population, Det største muslimske landet hva angår befolkningsstørrelsen. because Indonesia has more than 270 million people. Fordi Indonesia har mer enn 270 millioner So this is mennesker. the fourth largest country in the world in terms of populations. Dette er det fjerde største nasjonen i verden med hensyn til befolkning. And out of these 270 million people, Men ut av disse 270 millioner mennesker, 90% of them are Muslim. så er 90% muslimer. Indonesia is also a home for so many religions, Men Indonesia er også et hjem for så mange religioner. be it Christians, Med kristne, Catholics, katolikker, Hindus, hindus, buddhister, Confucian, konfusjonaner, jøder, Baha'i, and others. Bahai og andre. Indonesia is also a home for many people
who don't belong to any particular religion, Og Indonesia også hjem for mange som ikke har noen religion. but practice their belief according to their local wisdom or Men local cultures. de praktiserer sin tro ut ifra lokale skikker, lokal tro. So in Indonesia, the right to freedoms is not only part of human rights, Så ikke bare frihet til religion en del av it menneskeretten. is constitutionally guaranteed rights. Det en garantert rettighet i henhold Because til it is grunnloven. stipulated clearly in our constitution. Det fastslått tydelig i vår grunnlov. Despite the fact that Indonesia has 90% of Muslims, Og til tross for det faktum at Indonesia 90% muslimer, Indonesia has never considered itself as an Islamic state. så har Indonesia aldri regnet seg selv som en islamsk stat. Indonesia values religion as equally important. Indonesia verdsetter religioner som likeverdige. There's only one place where Islamic law applicable, that is in Aceh. In what? In Aceh. Aceh. Yeah, it is in northern part of Indonesia. Det bare ett sted hvor islams lov blir hevdet, og det i Aceh, som en nordlig del av Indonesia. Why it is in Aceh? Hvorfor det slik det Because it is in Aceh that Islam came for the first time. Fordi det der islam kom første gang. In my opinion, Etter min mening, all religions play an important role in strengthening the fabric of society. så styrker alle religioner en viktig rolle i å styrke sammensetningen av en nasjon. Uphold law and justice, Og opprettholde lov og orden, promote peace and brotherhood, og fremme fred og brorskap. and people have to live peacefully together. Og folk må leve i fred sammen. And it is for these reasons that oftentimes in Indonesia we hold interfaith dialogue. Og derfor så har vi ofte i Indonesia dialog mellom trosretninger. We hold these interfaith dialogues in order to maintain harmony. Vi opprettholder denne dialogen for å opprettholde harmoni. Let me be very frank. La meg være veldig åpenhjertig. This is not to say there's no tension. Jeg sier ikke at det ingen spenninger. This is not to say there's no radical elements Jeg sier ikke at det ikke finnes radikale elementer within religion, innenfor religioner. because every religion has, radical elements. Fordi alle religioner har radikale elementer. In few occasions, Av og til. you also see bombs exploded, Så kan du også si at bomber eksploderer. killing and injuring people, Og drepe mennesker. but it is not happened many times. Men det skjer ikke ofte. It is an exception, it's not a rule. Det et unntak, og det ikke regelen. So I'm very proud to say that Indonesian police has been very successful in combating the hardliners, Jeg veldig stolt å kunne si at Indonesia har vært stor fremgang i å bekjempe de som driver den hårde linje. the radicals, De radikale, the lunatics, and the terrorists. de gærningene og terroristene. So what did we do to maintain religious harmony in Hva har vi Indonesia? gjort for å opprettholde religiøs harmoni i Indonesia? In Indonesia, we regularly hold an interfaith dialogues I Indonesia så har vi regelmessig dialog mellom trossettinger in order to reach a common understanding, for å kunne oppnå en felles forståelse, to reconcile differences, for å forsone ulikheter. and it works extremely well. Og det fungerer veldig godt. And I believe Indonesia has succeeded in becoming a model country Og jeg tror at Indonesia har lyktes i å bli et modellnasjon, where all religions closely cooperate hvor alle religioner samarbeider nært to maintain peace and order. for å opprettholde lov og orden. Fred og orden. Why am I telling you all about this? Hvorfor forteller jeg dere alt dette? Frankly, I'm very concerned about religious tension. For å være åpenhjertig så jeg ganske bekymret for religiøse spenninger. I'm very concerned about hatred Jeg veldig opptatt av hatet and phobias. og fobiene. In Europe and the US, we see the emergence of Islamophobia. I USA så ser vi at det har kommet fram en islamofobi. Politics of anti-Islam, politics of anti-Islam, Ja, politikk som anti-islamsk and anti-immigrants. og anti-innvandrere. Honestly, I fail to comprehend
the rationale behind all of this. Ærlig talt så har jeg vanskelig med å forstå logikken i dette. So if we believe all religions are for peace, Hvis du tror at alle religioner er for fred, justice, harmony, and brotherhood, rettferdighet, harmoni og brorskap, there should not be any place for Islamophobia. så burde det ikke være plass for noe islamofobi. Yes. In Norway, I Norge. there's a group called Sian, I Norge er det en gruppe som heter Sian. or Stop Islamization in Norway. Stopp islamiseringen i Norge. Their number is small, De er få i antall, but their activities are full with hatred and xenophobia. men deres aktiviteter er full av hat og xenofobi. They organize demonstrations in number of places, De organiserer demonstrasjoner på en rekke steder, and lately they even burn Al-Quran. og de har i det siste til og med brent opp vår Koran. They do that by arguing that it is their freedom of speech. De gjør det ved å argumentere at det er deres ytringsfrihet. Well, I do respect freedom of speech. Ja, jeg forventer ytringsfrihet. I'm not denying that. Jeg benekter ikke det. But one should also take into consideration Men man bør også merke seg that freedom of speech should not be manipulated at ytringsfrihet bør ikke manipuleres to spread hatred and xenophobia. for å spre hat og xenofobi. If Sian respect freedom of religions, Hvis Sian respekterer ytringsfrihet any act of burning Al-Quran på annen måte enn å brenne vår Koran, should be considered as a violation of freedom of religion. da bør det oppfattes som å bryte med religionsfriheten. Okay, before I stop, let me just say Før jeg stanser, så la meg bare si that what happened here does not stay here. det som skjer her, blir ikke her. What happens in social media does not stop in social media. Det som skjer på sosiale medier, det stopper ikke på sosiale medier. If Islamophobia persists, At islamofobi, hvis den får lov til å fortsette, it will create a reaction in other countries. så vil det skape en reaksjon i andre land. And it is not the world we would like to live in. Og det er ikke en verden vi ønsker å leve i. We all agree with democracy. Vi er alle enige om demokrati. I am for democracy and you're all for democracy. Jeg er for demokrati, og det er dere alle sammen. But democracy should also be guarded by collective will Men demokrati bør også vernes av den kollektive vilje to bring people and religions til å bringe mennesker og religioner to live together in peaceful and sustainable way. til å leve sammen i fredelige og på måter som kan opprettholdes. I think that's it for me. Jeg tror det er I'll det fra stop meg. here. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Ambassador Todung. That's another one who speaks strong from his heart. Thank you. So thank you. I like to listen to people who speak to us what they believe. Thank you. Thank you. Thank you. Amen. Well, I am really happy now. And the next speaker, I've known him since thousands of years. No. I've learned so much about the Kazakhstan version of Islam, which I had never understood. So thank you for that. Now we're going to hear from Ambassador of the Republic of Kazakhstan to Norway, Yerkin Akhinzhanov. Please take the podium. Let's give him a hand. Thank you so much. I always admire your leadership and ability to appeal from your heart to the hearts of other people directly. So you will excuse me, but I'm not the same able as you. That's why I prepared my manuscript. Han sier at han beundrer at jeg taler fra hjerte og til hjerter, så takk for det. Thank you so much, sir. And I'm grateful to all of you that you have given me a chance to share with you my thoughts and information about Kazakhstan. And this is great to speak together with my fellow ambassadors, with my friends, and with you about very, very important topic which you have given us.
Så det veldig fint for meg å komme her og snakke om veldig viktige temaer, sammen med mine kollegaer ambassadørene, men også med dere her, om dette viktige temaet som vi blitt gitt. Yes, I'm grateful also to ambassadors, to previous speakers, that they have already touched upon many things, globally, philosophically, conceptually, or very, very specific practical things, which gives me more flexibility to elaborate on my country's experience. Please. Ja, så jeg veldig takknemlig for ambassadørene som allerede har berørt mange av spørsmålene, så nå har jeg vel frihet til å ta opp andre ting som da kan utfylle det. You know that Kazakhstan is a comparatively young state. Last December we celebrated the 30th anniversary of our independence. Kazakhstan et ganske ung nasjon. I fjor så feiret vi det 30. år av vår uavhengighet. But it is an ancient land of the great steppe, as people know throughout the history. Det det eldgamle landet av din gamle, hva heter det, Erik? Steppe? The ancient steppe? Great steppe. The great steppe, det store steget. Steppen. Den store steppen. Which, the place which throughout the millennia witnessed birth, rise and decline of many civilizations and states. Et sted som gjennom årtusener har sett store stater og folkeherredømmer reises og falle. Yeah, you may know maybe that our ancestors, the people of Great Steppe, were known by different names, like 15,000 years ago, the first Turkic Khanate. Dere vet kanskje at vårt folk, kazakhene, blitt kjent gjennom mange navn 1500, yes. I mange 1500 og flere år. Og Deshti Kipchak og Kumania Khanate, or the Golden Horde, or the Kazakh Khanate, and presently the Republic of Kazakhstan. Så alle disse ulike uttrykkene har blitt brukt om Kazakhstan. So, our ancient land's destiny has always been determined by its geographic location at the heart of Eurasia. Vårt eldgamle lands bestemmelse har alltid vært bestemt av den geopolitiske posisjonen og plassering. It has been shaping our developmental patterns, our foreign domestic policies. Det har formet våre eldgamle mønstre og formet vår politikk. And being a Eurasian crossroad. Å være som et euroasiatisk veikryss. We have embraced this reality and work hard to position ourselves as a bridge between Europe and Asia, connecting East and West, North and South. Omfavnet dette mangfoldet og vært som en bro mellom øst og vest og nord og sør. This past history and experience, present reality, and I would say timeless philosophy, denne tidligere historien og tidløse filosofi helped us to develop our hallmark multi-vector foreign policy or multicultural domestic policy. Dette har hjulpet oss til å ivareta vår multikulturelle politikk. And of course our history knows very dark pages. Og vår historie kjenner også veldig mørke For instance, sider. the last 100 years of our history were especially challenging and tragic. Siste 100 år av vår historie var spesielt tragisk. I don't know, maybe you know that millions, literally millions, Dere vet kanskje at bokstavelig talt millioner were starved to death due to artificially provoked famine in 20s and 30s of the last century. Dere vet kanskje at for 100 år siden så ble millioner av mennesker sultet til døde gjennom kunstige prosesser for å sulte dem ut. Hundreds of thousands were persecuted, politically persecuted, and imprisoned by Stalin regime. Og hundretusener ble forfulgt og fengslet av Stalin-regimet. For example, my own grandfather was arrested on political charges, imprisoned, and was brutally killed in prison in 1943. Så min egen bestefar, your grandfather? Yeah, my Ja, grandfather. min egen bestefar i 1943 ble fengslet og brutalt myrdet i fengslet. He was an educator and enlightener,
And along with a very specific topic he was educating, he was a professor of geography. He was also an enlightener trying to share with younger generations our traditions, our beliefs, including religious traditions. But he was prosecuted for that. Han var altså professor in geography. Yeah, he was professor in geography, but he was also han var opplyst og utrustet og formidlet ting som førte til at han ble forfulgt. Later, 600,000 of people from Kazakhstan were killed in the battlefields fighting Nazis during the Second World War. Og senere under annen verdenskrig ble 600,000 fra Kazakhstan drept under kriger under annen verdenskrig. And for 70 years under the Bolshevik rule, our traditions and religious practices were... How many years? 70 years. 70 years of the Soviet rule, of Bolshevik rule. Under 70 år av bolsjevik eller sovjetherrevelde. Our traditions and religious practices were either banned or limited. Så ble våre tradisjoner eller praksis ble enten bannlyst eller begrenset. At the same time, Kazakhstan became the land of exile, forced exile. Men samtidig ble Kazakhstan landet for påtvunget eksil. For millions of other oppressed people of so many ethnic and religious backgrounds. For millioner av andre mennesker av mange typer bakgrunner og kulturer. Christians and Muslims, Buddhists and Jews. Kristne, muslimer, you just name few, to name few just. Bare for å nevne noen. They've been also of different ethnic backgrounds, cultural. Russians, Ukrainians. Det har vært russere og ukrainere. Germans and Poles. Tyskere og polakker. Koreans and Chechens. Koreanere og tsjetsjenere. And great many others. Og store mengder andre. That made our country a truly multicultural place. Det gjorde vårt land til et sant multikulturelt sted. The uniqueness of the situation was that despite their own great losses and hardships, Kazakhs embraced other people in need who found their second home in Kazakhstan. Men det som var unikt var at midt oppi alle disse vanskeligheter så omfavnet kasakkere folk som hadde store behov, som kom fra andre steder, og omfavnet dem og tok det imot dem. We didn't nourish anger in our hearts. We didn't perceive these people as the cause of our hardships. Not hating them because they are different by color, by ethnicity or by religion. Vi ville ikke ha sinne i våre hjerter, og kalte ikke dem for skyld. Ga ikke dem skylda for våre vanskeligheter. We saw that they are the same victims as we are. Vi så at de var de samme ofre som vi er. So what we did, we joined our hands to survive together in the famine, political oppression, war. Så vi holdt hender og stod sammen i kampen mot hungersnød, politisk undertrykkelse og krig. We shared with each other the last piece of bread, the last available shelter. Vi delte med hverandre siste brødskive og siste mulige tilfluktssted. Families from from various communities were adopting orphans left because a lot of orphans appeared. No matter of their racial, ethnic or religious background of these orphans. Så familier som måtte etterlate seg foreldreløse barn, uansett hvilken etnisk bakgrunn, så tok vi imot dem. And I may say that this ancient philosophy Og jeg må si at denne eldgamle filosofi of openness and tolerance of the great step av åpenhet og toleranse i den store stepp navigated our hearts and minds. Det styrte våre sinn og våre tanker. And all people, no matter indigenous or newcomers, Og alle mennesker, enten de var nasjonale eller nyankomne, they adopted this philosophy. They made it the basis for our common joint future further development. De antok denne normen og gjorde det til basis for vårt liv. That is why the present Kazakhstan is a land where people of more than 120 ethnic communities representing approximately, they say, 16. I mean, statistics, it's also a tricky thing because you cannot define the religious group
put it into bureaucratic statistics. But okay, so far statistics available say that representing 16 religious denominations. Så how many More than 120 ethnic group communities yeah. representing 16 religious denominations live in Kazakhstan. Så nå har vi altså 120 etniske grupper som representerer 16 religiøse religioner som lever i Kazakhstan. And I remember being a kid, even though the religious practices were banned or limited by Bolsheviks and this communist rule. Så jeg husker som en guttunge, selv om vår religiøse praksis ble bannlyst eller begrenset av bolsjevikere eller kommunister. I remember as a kid, we were more than happy to celebrate any holiday from Ramadan to Easter. And it is not just with some Hanukkah, including Hanukkah, and Easter, including Eastern or Western calendar, following both Eastern and Western calendar, because there were around us were a lot of people. The only thing I can confess that being a kid, I didn't realize that this is a religion, religious things, but still growing up, understanding that we were more than happy to be navigated by our friends or by our relatives when paying tribute and respect to other religion traditions. Så som guttunge så praktiserte vi og støttet opp under alt fra Ramadan til Hanukkah til østlig og vestlig påskefeiring, og jeg var ikke engang klar over at det var religiøse ytringer. So, in my family, predominantly, mostly, family I mean not only myself, my wife and my kids. In our tradition, family is a little bit bigger. Physically, because, for instance, myself, my brother, my cousins spend more time in our grandparents' home, in our uncles' and aunties' homes, rather than in our own home. So it was a mix-up. And Så i min oppvekst så var dette en viktig del av vår familie, og når vi snakker familie så er det mye bredere, fordi jeg tilbrakte masse tid som guttunge i hjemmene til besteforeldre og onkler og tanter. And I see, for instance, there is no problem because in my family, immediate family, including in-laws, immediate, very close in-laws, my son-in-law, my brother-in-law, så i min familie, som inkluderer svigerfamilie, svigersønn, svigerdatter, og så videre. Because beside Kazakhs, traditional Sunni Muslims, we have Jews, we have traditional, I have an Arab brother-in-law, I have a Jew, also in-law. I have Eastern Christian. I have Western Christian. I have, I don't know, name it, name it. And we believe it is a really good asset to get together, to celebrate, to share our joy with each other. Så i min egen familie så har vi alle mulige av disse ulike dimensjoner fra ulike muslimer og kristne og jøder og mange andre som man har nevnt. And this is not the situation only in my family. This is a regular situation in many majority of families in Kazakhstan. Sånn det i majoriteten av familier i Kazakhstan. And that maybe helped us also to make a real good progress during these 30 years of independence. Dette kan også ha hjulpet oss til å ha stor fremgang i disse 30 år av frihet. Of course, the path to becoming a strong nation was never going to be smooth. Så veien til å bli en sterk nasjon kom aldri til å være enkel. There have always been bumps on the way and setbacks to overcome. Det har vært snublesteiner på veien, og det har vært tilbakeslag. And of course, we had our own problems. Like, if you have followed the developments in Kazakhstan, we have our own tragic events in January. Så hvis du har fulgt utviklingen i Kazakhstan, så hadde vi vår which egen gave us tragiske a utvikling i very januar. strong lesson what we did wrong. Som lærte oss en veldig viktig lekse om hva vi But it gjorde also feil. provided an opportunity for us to develop further. Men det ga oss også en anledning til å utvikle oss videre. And that particularly multicultural composition of our society gave also us additional strength to realize what we should do and what mistakes we should not repeat. Men det lærte oss også hva vi skal gjøre og hvilke feil vi ikke skal gjenta.
And of course, you all know that developments since the last year in Afghanistan. Og dere kjenner utviklingen i Afghanistan. Yeah, in Ukraine. I Ukraina. This all poses additional geopolitical. I don't like this word geopolitical. This is like sounds like excuse that I'm sorry. This is not my fault. But this creates additional challenges to us. Dette skaper ekstra utfordringer, dette som skjer nå. Og jeg liker ikke ordet geopolitisk, for da sier man at det ikke min skyld, jeg har ikke noe ansvar for ting. Men for det vårt ansvar også. And again, as in the last century and earlier, this philosophy helps us to navigate. Og denne filosofien hjelper oss også I vår navigering. So, and this history which I gave you is maybe help you to understand the mindset which developed in Kazakhstan among its people. Vil også hjelpe oss å forstå tankegangen I folket. We believe that any nation's progress is not possible without opening to the world. And to the world, to the ideas, to the knowledge, because it educates and enriches us. Og vi forstår at I'm sorry, could you repeat that? Yes, that any nation's progress is not possible without openness, without new ideas and knowledge. Enhver nasjons fremgang ikke mulig uten åpenhet og nye ideer og kunnskap. And the great job in this area is done by religious communities in Kazakhstan. Gjøres av religiøse samfunn I Kazakhstan. As I said, how many communities, ethnic and religious communities, but religious organizations which established by communities. Men også religiøse organisasjoner, ikke bare fellesskapene. About more than 3,800 religious organizations, associations in Kazakhstan right now. Mer enn 3,800 religiøse organisasjoner I Kazakhstan akkurat nå. Of course, we do not claim that our model is perfect. Vi sier selvfølgelig ikke at vår modell perfekt. The government, otherwise, the government and the society and religious communities are working together to find the best ways to achieve goals we set for ourselves, and of course to communicate with the rest of the world on topics of mutual concern. Regjeringen og religiøse samfunn de samarbeider og snakker om hvordan vi skal finne den beste måten å forholde oss til disse tingene på I denne verden. And with the beginning of this century, a number of events helps us to boost our activity also internationally. Og I begynnelsen av dette århundret så det mange utviklingstrekk som har hjulpet oss å fremme andre ting internasjonalt. There was a historic visit of Pope John Paul II in 2001. Besøk av Pave Johannes Paul II I 2001. There was the first summit of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia. Det var også første toppmøte om tillitsbyggende ting I Asia. And some others. And of course, you remember those also tragic events like global crisis. Of course, after the end of the Cold War, the global crisis hasn't gone. And, etter den kalde krigens ende, så ikke den globale krise over. You remember that, yeah? The 9/11 terrorist attacks. Dere husker 11. september. Yeah. Military operations in Afghanistan and Iraq. Militære operasjoner I Kazakhstan, Irak og Afghanistan. Which started again reshaping the whole picture globally, and especially intercultural relations, including religious issues. Og begynte å gjenskape, omforme internasjonale relasjoner og kulturelle relasjoner. And this led to a new initiative which we put forward. The first president of Kazakhstan, Ruslan Nazarbayev, put forward to convene the Congress of Leaders of World and Traditional Religions. Dette ledet til initiativet som tidligere president Nazarbayev tok for å samle toppledere fra tradisjonelle og verdensreligioner. Yeah, and it exists already for 19 years. We convene it every 3 years. Det eksistert allerede I 19 år. Vi samles hvert tredje år. And this an arena for dialogue
which is essential in a time when the human civilization continues to face a protracted moral values crisis. Ja, dette viktig initiativ for en tid hvor verdenssamfunnet møter stadig større kriser. Apparently, in the 21st century, Åpenbart i det 21. århundre. the concept of modernization requires deep reconsideration with an emphasis on respect for traditions. Så krisene i verdenssamfunnet gjør at vi må tenke på nytt om å vise respekt for tradisjoner. And it turns out that religion has not lost its value in public and political life. Og det viser seg at religion har ikke tapt sin verdi i det offentlige eller personlige liv. Because it set standards for human behavior and moral integrity. For de fastsetter standarder for menneskelig atferd og moralsk integritet. And you know, however, at the political level, the role of religion is often underestimated. Og i det politiske nivå så religionens rolle ofte underverdsatt. Nowadays, even the UN Charter is quite unclear about the place of religion and religious leaders in achieving the primary goals of the organization. Til og med nå i FNs traktater så har man ikke med ordentlig verdien av religiøse lederes betydning. This makes the Congress and other similar fora a necessary tool demonstrating that the world and traditional religions can be necessary moral compass in domestic and international Og dette politics. viser at vårt initiativ med Kongressen for tradisjonelle verdensreligioner kan være veldig viktig for nettopp å bringe verdier fram i en verden som vi lever i. That is why the Congress became the platform not only for interreligious dialogue, but also for the meeting between religious leaders and politicians. Og derfor ble Kongressen ikke bare et forum for religiøs dialog, men også for et møtested for politiske religiøse ledere. And that is why it's becoming more and more popular because, for instance, in the first Congress in 2003, it was attended by delegations from 13 countries. Og derfor det blitt stadig mer populær, fordi første gang i 2003 så var det delegasjoner fra 13 land. And the last Congress in 2018 is to be attended by, was attended by 80 delegations from 46 countries. Den siste, som var i 2018, hadde deltagere fra 80 delegasjoner fra 46 nasjoner. This year, 14 and 15 of September, we are hosting the 7th Congress in Kazakhstan. 14 og 15 september så vi vertskap for den 7. kongressen i Kazakhstan. And also we are expecting a great number of participants, including Pope Francis. Og da forventer vi en rekke delegasjoner, inklusive pave Francis. Who just few days ago has a video call with our president. Som for noen dager siden hadde videosamtale med presidenten vår. Confirmed that he will pay an official visit to Kazakhstan and participate in this Congress. Og han bekreftet at han vil komme på offisielt besøk i Kazakhstan og delta i denne kongressen. So, in conclusion, I would like to stress that despite the dangerous global situation today, så i konklusjon, til tross for farlige ting i verden i dag, which directly affects interreligious relations in the world, som direkte berører interreligiøse relasjoner i verden, so we are more than ever committed to work together to ensure national, regional and global safety and security. Så vi mer fast bestemt på å jobbe for å skape stabilitet mellom regioner og religioner og stabilitet. And we believe that initiatives like the Congress is a very good step towards that direction. Og vi tror at initiativ som vår kongress et veldig viktig steg mot dette. And we hope that Kazakhstan, with its tolerant multicultural society, can be a good role model for making our world a more tolerant and safe place for ourselves and for future generations. Og vi håper at vår nasjon Kazakhstan med vår modell av toleranse kan være en modell for andre nasjoner. Yes. Thank you. Takk. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. That is amazing. Well, Pentecostal leaders, we're not used to talk about these things. We are not used to listen to people like this. And this is really good for us because we're learning a lot about their thinking
and learning to respect. I grew up, as a missionary boy, born in Japan, and then went to Thailand with my mom and dad. And my mom and dad, they were so good friends with the Buddhists, and they worked together. And of course, as Christians, we're evangelical, we're missionaries, we are a missionary religion, we are a missionary faith. We don't hide that. But we also need to be listeners, respecters, and to love, and to be friends. And I don't want to imply too much for every one of the ambassadors, but I can tell you, I feel that they are my friends. And that is so important. Thank God for every one of you. I would like us all to stand up. And where you're sitting and by your television screen somewhere, whether you love this or you don't, stretch your legs. Because now you're going to be in for something. I tell you, in 2013, I gathered a group of about 45 pastors in the Oslo area. Most of them were non-Norwegians, Christian pastors. And I invited, at that time, the minister of, now have a seat, by the way, and the minister of environment, as well as the minister of foreign policy, or foreign development, to come and meet us. And, I was a bit nervous because, what will he say, this guy? You never know. You never know. And, many of my non-Norwegian pastor friends, they're radical Christians. I mean, not in the violent sense, but they're no nonsense. If they don't agree with you, get out, And so then Erik Solheim came and spoke. It was at a pub, actually. We weren't drinking, but that was the place we used for that meeting. A good place. If you really want to be honest with people in Norway, go to a pub. Give them a beer. You'll hear what they really are thinking, And Erik Solheim spoke. And then a dear friend of mine who passed away in 2017, pastor from Nigeria, from the largest Pentecostal denomination in the world, the Redeemed Christian Church of God in Nigeria, who started the churches they have now in Norway and in other nations, and passed away in 2017, and I miss him dearly. Miss him dearly, dearly, dearly. His wife took over, and she's a great friend, and we worked together in many things. But Pastor Duke, he bowed over to me, and he said, "This man is speaking like a prophet." Erik Solheim, you are welcome to the stand. Do you want to speak in Norwegian or English, or will you do what you wrote to me tonight, probably at 2 a.m., that you were going to speak in Hindi, and I would translate to Norwegian? Do you want to speak in English or Norwegian? English. Let's give him a big hand. Kan noen gi meg en flaske vann til? I'm drinking a lot of water now, Now you have a lot of time because they've been so short. Thank you. Thank you so much. This has been a fantastically moving event. Listening to you speaking about your grandfather, how he perished during Stalin's time in Kazakhstan, but also listening to all the other ambassadors being here. Hjertelig takk for dette. Dette har vært en utrolig interessant begivenhet å høre ambassadøren som snakket om hans bestefar som døde i fengsel, og alt det var veldig rørende, og de andre som vi har hørt på her. I will not claim to be a prophet, but I always say yes when I'm invited to a Pentecostal congregation. Jeg er ikke en profet, men jeg sier alltid ja når jeg blir invitert til en pinsemenighet. And I'll tell you why. Og jeg skal fortelle hvorfor. Of course, it's because the Pentecostal church is the fastest growing church in the world. Selvfølgelig er det fordi pinsemenighetene er de hurtigst voksne i hele verden. So wherever you go in Brazil or in Nigeria, as you said, wherever I go, I see the Pentecostal church, and it's rapidly increasing. Og hvor enn jeg kommer i verden, i Nigeria, Brasil, hvor som helst, så møter jeg pinsemenigheter, og det er det hurtigst voksne over hele verden. But there is another reason as well. Men det er en annen grunn også. You don't believe it should be boring in the church. Du syns ikke det bør være kjedelig å gå i kirke.
let's be frank, I have attended an enormous amount of services in my life, and most of them were boring. Jeg skal være helt ærlig, jeg har gått på en rekke møter gjennom mitt liv, og de fleste av dem har vært kjedelige. You need to inspire people, you need to bring color, you need to be music, you need to speak your faith in a clear, direct way. You need to engage with people, and that's what you are doing, I believe, better than any other Christian congregation. Og la oss bare si det som det please clap first. Jeg husker ikke hva du sa engang. I think these words are so simple, so most people can understand. It's about speaking your heart. It's about music, color, being clear and direct and engaging with people. Det dreier seg om hjerte, det dreier seg om musikk og hjerte, og engasjere seg med andre mennesker. But then let's move to a very different religion. These days I'm working very closely with a Hindu spiritual leader. I disse dager så arbeider jeg veldig tett med en hindu åndelig leder. His name is Sadhguru. Hans navn Sadhguru. He has just embarked upon a bike tour from London to Delhi. Han har nettopp startet på en sykkeltur fra London til New Delhi. He's just these days in Georgia, in Tbilisi. Maybe he will also visit Kazakhstan on his way, I'm not sure. I disse dager i Georgia, Tbilisi, og kanskje han til og med vil komme innom Kazakhstan på vei. And he has launched a campaign which is called Save Soil. Og han har startet en kampanje som å redde jorden. This is about the soil, which we need. If we destroy the soil, there is no agriculture. If there is no agriculture, there is no human society. Hvis vi ødelegger jorda, så det ikke noe landbruk, og da det ikke noe samfunn. But why would I engage with an Indian holy man in this campaign? Men hvorfor vil jeg engasjere meg en indisk hellig mann i denne kampanjen? Because he has an outreach which basically every politician in the entire world can just be envious. Can just be envious, ja. Jealous. Så han har en forsamling som enhver politiker i hele verden kan bare være misunnelig av, som så svær. Wherever he comes, he mobilizes thousands of people, and on social media he has millions upon millions of followers who follow his messages. Og hvor han kommer, så samler han tusen av mennesker, og på sosiale medier så har han millioner og millioner av følgere. Frankly, my political friends, very few of you have that ability to touch the heart of people. Så helt ærlig talt, dere politikere som mine venner, veldig få av dere har evnen til å berøre hjertene til folk. And this is exactly why when I was Minister of Environment and International Development in Norway, grunnen til at da jeg var statsråd for utvikling og internasjonal utvikling og miljø i Norge, I started a major project as to how we could work with faith groups and churches of all congregations for this purpose of environment and så begynte jeg en prosjekt for hvordan vi skulle jobbe med religiøse grupper som kunne arbeide med dem. Skal vi kona mi ta over? Det greit? Ja, for jeg klarer ikke mer. But let me tell you, if your congregation don't like you any longer, you have a fantastic future career. In what way? As a simultaneous interpreter. I've never met a better interpreter than you. Thank you. Han synes jeg en flink tolk, med andre ord. Not only a flink talk, you're a brilliant talk. Thank you. But she's better. She is maybe smarter and more beautiful than you. More beautiful, yeah. And also you have such a beautiful child. So it's a vakkert barn. But let's come back to this point. When I started this program on environment and religion and development, Da jeg startet programmet om miljø og religion og utvikling, there were lots of criticism coming up. så var det masse kritikk som kom. But I told my secular friends, you are wrong. Men jeg sa til mine sekulære venner, dere tar feil. Please open your eyes. Vær så snill å åpne øynene deres. I have been to, and ambassador can confirm, a huge amount of villages in India. Jeg har vært, ambassadøren kan bekrefte det, jeg har vært til en masse landsbyer i India. I never saw a UN office there. Og jeg så aldri en FN-offiser der. Kontor. Most often there was not a civil society group in the western sense either. Og oftest så var det heller ikke noen borgerrettigheter
organisasjon heller. But everywhere there is a temple. Men overalt så finnes det et tempel. If you go around Africa, it's exactly the same. Hvis du reiser rundt i Afrika, så det akkurat det samme. I have never been to any town in Africa where there is neither a mosque nor a church. Jeg har aldri vært i en by i Afrika hvor det ikke enten en moské eller en kirke. But I have been to any number of villages in Africa where there is no trade union. Men jeg har vært i mange landsbyer i Afrika hvor det ikke finnes noen Fagforening. Fagforening. Yeah. Or employers association. Eller forening for ansatte. So the churches and mosques and Hindu temples are there out with the people and with the ability to touch people. Så kirken og moskéene der ute blant menneskene og har evnen til å berøre mennesker. It has the organizational structure and the ability to speak to people's heart. Den har den organisasjonsstrukturen og evnen til å tale til menneskers hjerter. That's why it's so important. Derfor det så viktig. But as all the four ambassadors have touched upon, religion is a fantastic force for good. Men som alle ambassadørene har vært innom, så har religion en fantastisk kraft til forandring. But it's also a potential trap where we start killing each other. Men det også en potensiell fare ved det at vi begynner å drepe hverandre. And what's the answer to this? Og hva svaret på det? I will launch 2 words as the key answer. Jeg vil komme med 2 ord som nøkkelsvaret. One was also touched upon by the ambassador of Egypt, that is respect. Et var også berørt av Egypts ambassadør, og det respekt. And the other is love. Og det andre kjærlighet. We need to show respect for every religion. Vi trenger å vise respekt for enhver religion. Why should we allow some guys to burn the Quran? It's complete disrespect for these great religions. Hvorfor skal vi tillate at man brenner Koranen? Det jo fullstendig disrespekt for denne religion. And we know the purpose is not an expression of an opinion that you can do in any other way. Og det jo ikke en uttrykk for en mening. Det kan du gjøre på en hvilken som helst måte. If anyone wants to write a pamphlet or a book or a newspaper article criticizing everything in Islam, of course that person should be allowed to do that. Hvis noen vil skrive en avisartikkel eller et hefte eller en bok og kritisere islam, så kan hvem som helst få lov til å gjøre det. You should not be allowed to burn the cross of Christ either. That's such an important symbol to many of us. Men du skal jo heller ikke være lov å brenne Kristi kors. Det jo et så viktig symbol for så mange av oss. And in my second home country, Sri Lanka, at the Easter day, they killed nearly 300 people by bombs in the church for no other reason than these people were Christians. Og i mitt andre hjemland, Sri Lanka, så bombet de og drepte, how many? It was between 200 and 300. Mellom 200 og 300 mennesker på andre påskedag. Ja. Yeah. Some of them was even from Denmark. Og noen av dem var til og med fra Danmark. But it was to revive tensions between Muslims and Christians, no other purpose. Men ingen annen hensikt enn at det var spenning mellom kristne og muslimer. In Myanmar, you find people claiming that there are Buddhists, even Buddhist monks, attacking other groups. I Myanmar så det de som hevder å være buddhistmunker som angriper andre grupper. Has there ever been a person walking on this planet more peaceful than Buddha? His entire message is a message of peace and non-violence. Og har det noen gang vært noen mer fredfull person som har gått på denne jorda enn Buddha? Hele hans budskap jo fred. So we need to show respect. Så vi må vise respekt. But we should take it even one step further. We should also show love. Men vi skal også ta det et steg videre, og vi skal også vise kjærlighet. Paul, the greatest follower of Jesus Christ, for sure the most important follower of Jesus Christ, he says in the Corinthians, in the 13th chapter, you all know it, but he says there is faith, hope, and love, but the most important of these is love. Paulus, som var kanskje Kristi største etterfølger, han sier i Korinterbrevet at det tro, håp og kjærlighet, men det største av dem kjærligheten. And he even says that if you have everything, og han sier til og med at hvis du har alt, but if you don't have love, men ikke kjærlighet, you have nothing. Så har du ingenting. And Jesus even took it a step further. He said we should
we should love every other human being as we love ourselves. It's impossible to follow, but it's a very, very strong message. Og Jesus tok det enda videre og sa at dere skal elske alle andre som dere selv, og det er jo nesten umulig å følge. None of us can follow that in reality, but we can aim at it. Ingen av oss kan følge det i fullt og helt, men vi kan sikte mot det. And Jesus even said we should love our enemies, which is the most difficult of all. Og Jesus sa til og med at vi skal elske våre fiender, som er det vanskeligste av alt. And you find similar messages in every religion, but it's so critical. For me to love my wife and my children. Og du finner lignende budskap i alle religioner, men dette er så kritisk for meg å elske min kone og mine barn. That's the most easy part. Det er det letteste. I mean, basically every human being except a few crazy guys love their children. Omtrent alle mennesker, bortsett fra noen få galinger, elsker deres barn, sine barn. But what's difficult is to love people with another faith, another opinion, another political view, or people who are not always kind to you. Men det som er vanskelig er å elske de som har en annen politisk mening, eller religiøs mening, eller de som du kanskje som er onde. So we need to show respect between the religions. Så vi trenger å vise respekt mellom religionene. And we need to find the love which is in all of us. Og vi trenger å finne den kjærligheten som er i oss alle sammen. I was at a seminar on conflict resolution the other day. Jeg var på et seminar om konfliktløsning her om dagen. And I was asked to give one kind of impression to them. Og jeg ble spurt om å gi ett budskap til dem. And at the end I said, it's about finding your love. Look for it. Look, you have some love in you. Find that love and show it to others. Og jeg sa at det handler om å finne kjærligheten. Du har kjærligheten inni deg. Du må finne den og vise den til andre. But the world has a number of crises. We are in war. Men verden har en rekke av kriser. Vi er i krig. Even if there is peace in most parts of the world, we now have a very horrible war right here in Europe. Selv om det er fred i de fleste deler av verden, så er det nå en forferdelig krig som pågår akkurat her i Europa. We have environment degradation. Vi har miljøødeleggelse. And we have the need to bring every person in the world out of extreme poverty into a middle class decent life. Og vi har behovet for å bringe alle mennesker i verden ut av ekstrem fattigdom og inn i en grei livsnivå. For all of this, religion gives us the inspiration we need. Og for alt dette her så gir religionen oss inspirasjonen som vi trenger. On peace, I spoke to this guy, Sadhguru. Og om fred så snakket jeg med denne fyren, Sadhguru. Yeah. He has a huge statue of Shiva, the main Hindu god, in his hometown of Coimbatore in southern India, but has supporters all over the world. Han har en stor statue der i Sør-India og har støttespillere over hele verden. And I asked him, is India a religious or a secular country? Og jeg spurte han, er India et religiøst eller et sekulært land? He said, we are a nation of seekers. Og han sa at vi er en nasjon av søkere. And that touched me a lot. Og det berørte meg veldig. He said, how can we have absolute views? Han sa, hvordan kan vi ha absolutter? Hvordan kan vi se på ting absolutt? Where is the human who can claim to understand the enormity of the universe? Hvor er det mennesket som kan si at de forstår hele det enorme universet? Where is the human who can fully understand God? Hvor er det mennesket som fullt ut kan forstå Gud? And where is the human who can fully understand the history of man or humanity? Og hvor er det mennesket som til fulle kan forstå menneskets historie? If we cannot understand it all, we need to always be seekers to try to find the truth. We will never get the absolute truth, but let's move, let's seek. Og vi kan aldri få den absolutte fulle sannhet, men la oss bevege oss og la oss søke etter det. And I think that if we apply that, we will come a long way towards peace. Og hvis vi gjør det, så kommer vi til å komme langt på vei til fred. On environment, all religions are starting with Mother Earth and the environment. Når det gjelder miljø, så begynner jo alle religioner med moder jord og miljøet. What's the color of Islam? Hva er islams farge? It's green. Det er grønt. Why is it green? Hvorfor er det grønt? Well, I believe it is because it originated in the Arab desert
Jeg tror det fordi at det startet I den arabiske ørken. In the Arab desert, it's normally brown or gray because it's a desert. I den arabiske ørken så det jo stort sett brunt eller grått, fordi det jo en ørken. Where there is green, there is water, there is life. So green is the color of life, of water, of progress. Der hvor det grønt, der det jo vann og det liv. Så det grønt fargen til fremgang og liv. Move on to Hinduism. The early Indians, they really venerated Mother Earth. Og hvis vi beveger oss over til hinduismen, så De dyrket Mother Earth. ja, de dyrket moder jord. Yeah. And they even took it to the extent that a number of the gods are half human and half animals. Og de tok det til og med dit at flere av gudene halvt menneske og halvt dyr. Ganesh is half human and half elephant. Ganesh halvt menneske og halvt elefant. Hanuman is the king of the monkeys, but it's also God. Hanuman apenes konge, men han også en gud. So the link between environment and Mother Earth and religion cannot be clearer. Så koblingen mellom moder jord og religion og miljø kan ikke være klarere. But most of you are Christians. Men de fleste av dere kristne. The Bible starts and ends with the environment. Og Bibelen starter og slutter med miljø. In the Genesis, where God is creating Mother Earth, I første Mosebok, når Gud skaper moder jord, he is so satisfied with himself because what he sees is so beautiful. så han så fornøyd med seg selv, fordi at det han ser så vakkert. After 6 days, he take a day off. Og etter 6 dager så tok han en fridag. Because he has created this magnificent Mother Earth with the humans as the most important group. Fordi at han har skapt denne fantastiske moder jord med menneske som kronen på verket. And the Bible ends when John, the apostle, is sitting at a Greek island. He has a huge view of the world. It's an enormous flood, again nature, coming into his mind that is at the end of the Bible. Og på slutten av Bibelen så avsluttes det med at Johannes sitter der på den greske øya, og det en stor flodbølge. So wherever you look for environment, you have religions front and center, and a very inspiring message to protect Mother Earth. Og når vi ser på miljøet, så det religion der I sentrum og inspirerer til miljø. And all religions tell us that we need to care for others, and particularly care for the very poor. Og all religion sier at vi skal bry oss om andre, og spesielt å bry oss om de veldig fattige. Mahatma Gandhi, which of course was in a Hindu tradition, he said many times that if you want to judge whether a policy is right or wrong, Mahatma Gandhi sa at hvis du ønsker å bedømme om noe rett eller galt, please look into how it works for the very poor. vær så snill å se på hvordan dette fungerer for de veldig fattige. And Jesus may be even more radical. Og Jesus var kanskje enda mer radikal. He says, I mean, it's horrible, but he says that in the afterlife, in heaven, Det forferdelig, men han sier at I etterlivet, I himmelen, there is a divide so deep that no one can pass it. så det et skille så dypt at ingen kan krysse det. On one side, you have those people who cared for the poor in this life. På ene siden så har du de som brydde seg om de fattige I dette livet. On the other side of the divide, you have those rich people who didn't care for poor people. På andre siden av dette skillet så har du de som ikke brydde seg om de fattige. And there cannot be a clear message because he told us that if you have come to the afterlife, there is no more chance to pass that divide. You need to pass it in this life. Og det finnes ikke noe tydeligere budskap, for at det sier at hvis ikke du har krysset over I dette livet, så finnes det ingen mulighet til å krysse over senere I etterlivet. And we all know his clear expression that it's more difficult for the rich young man to get into heaven than it is for a camel to pass through the needle's eye. Og vi kjenner alle dette uttrykket at det lettere for en rik mann å gå gjennom nåløyet enn det lettere for en kamel å gå gjennom nåløyet enn det for en rik mann å komme inn I himmelens rike. So the message for environment, for peace, and to take care of and uplift the poor is so strong in all religions. That's the positive in all religions which we should build upon. Så dette budskapet om Peace, Dette budskapet om miljø og fred, det så viktig I religionene.
And if we can forward that, Og hvis vi kan få frem det, and at the same time avoid the conflicts between us as humans, og på samme tid unngå konfliktene mellom oss som mennesker, through respect and love, gjennom respekt og kjærlighet, then we have a great future as så har human vi en beings. fantastisk fremtid som mennesker. Thank you so much. Tusen takk. He would rather hug her than me. Hjelp meg opp, min kjære. Thank you so much, Erik. This is tremendous. Thank you. Aina, could you get the little gifts we have? You know, I don't know how it is with you, but I enjoy myself when I listen to men like this, with passion, with experience, with boldness and integrity. Jeg vet ikke hvordan det med dere, men jeg nyter å høre på menn som dette med integritet og frimodighet. And I really feel that European Apostolic Leaders has had a historic session today. Og jeg føler virkelig at European Apostolic Leaders har hatt en historisk sesjon her i dag. And probably you don't find this in hardly any place. Og antageligvis så finner du det ikke noe annet sted. That we actually take time to listen to people representing other religions. At vi faktisk tar tid og lytter til mennesker som That representerer does andre not mean that religioner. we're leaving our faith. Det betyr ikke at vi forlater vår tro. I believe Jesus, you know, he's the only way to God. Jeg tror på Jesus, My han er conviction. den eneste veien til Gud. I Det er believe min the triune overbevisning. Godhead. Jeg tror på den treenige Gud. Nothing changes that for me. Ingenting forandrer det for meg. But I sure can listen Men and jeg kan respect sannelig lytte og respektere and honor og ære such men. sånne menn. So thank you so much to Så every hjertelig one of you. takk til dere alle. And my wife, Aina, Og min kone Aina has arranged for a little chocolate. har ordnet litt sjokolade. And I don't know if you're allowed to eat chocolates. I know Muslims, actually, I'm really proud too. 3 of you are Muslims. Jeg er virkelig stolt 3 av out at of 3 av 5. dere, 3 av 5 er I muslimer. guess I'm very politically incorrect. Jeg antar at jeg er ganske politisk I must be ukorrekt. very politically incorrect. Jeg må være veldig politisk But ukorrekt. I am actually very proud Men jeg er faktisk veldig stolt that all 3 of you came. at dere alle 3 kom. And then in between them, Og midt imellom dem, a Hindu en hindu from India. fra India. And lo and behold, among these Og sannelig min hatt. is a socialist, En sosialist. a Christian socialist. En kristen sosialist. Come on, this is suspect. Dette er jo litt merkelig. But I must admit, last night when I was talking about today, you know what I said about you? I går kveld når jeg snakket om deg, vet du hva jeg sa om deg? That man loves me, Den mannen elsker meg, and I love him. og jeg elsker han. So thank you, Eric. Så takk, Erik. Aina, now I don't know how the Muslim men handle kisses or hugs. I don't know. So you'll have to respond the way you want. But she's available for a good hug and a good chocolate. I know the Hindu ambassador, he hugs us all. And Erik, you saw it already. So let's stand up and give them a big round of La oss applause. stå opp og gi dem en stor applaus. Thank you so much. Tusen hjertelig And I takk. want to say welcome back among us. Og jeg vil si hjertelig velkommen tilbake blant oss. Thank you. God Takk. bless you. Og Gud velsigne God dere. bless you. Gud velsigne dere. Aina, will you give it to them? And then we finish this session. We meet again at 3 o'clock. Go out and get some lunch and relax. And if you want to grab the ambassadors, take them out for coffee if they have time even. Thank you for now. Lord of eternity, mystery